Bonjour et bienvenue sur DarkOtaku Gaming pour l'épisode final. Il s'agit bien entendu de Sam et Max, saison 3, épisode 5. Donc c'est le dernier. On ajoute les sous-titres. On regarde, tic. Le son c'est bon. Eh bien je crois qu'on est parti. Je vais juste vérifier un truc. C'est bon, le micro fonctionne, c'est bon. Allons-y. Oui, on commence cette nouvelle partie. Souvenez-vous, la dernière fois, Max a été fusionné avec Junior et sont devenus une créature gigantesque. Et les jouets de pouvoir ont été détruits. Restez debout, New York. Les ravages du Max géant entrent dans leur deuxième semaine. Ah, there you are. Et pourquoi il y a des têtes flottantes? I'm so glad you could make it back for our final chapter. J'appelle ça des épisodes. It has been 1 week since the tragic turn of events that transformed Max from irrepressible scam to rampaging behemoth. Even now, he cuts a swath of destruction through the Upper West Side, releasing hideous spores that feed off the psychic energy of Dream. You might think that this is yet another predictable story of a giant monster attacking Manhattan. But you'd be dead wrong, my friends. This is a mystery story, a tale of treachery and deceit. Watch carefully, my friends, because before our story is complete, one of the characters you see before you will betray Sam and Max. Alors, attends. L'un d'entre eux va me trahir. On va prendre dans l'ordre, hein. Juste pour info. Bah, du moins cohérent au plus cohérent. D'accord? Là, tout en bas, nous avons la productrice de l'émission de télé qu'on a participé. Je la vois mal être le méchant de l'histoire. Au-dessus, on a Sibylle. Elle, on l'a aidée tout le long du jeu. Elle a trouvé son mari grâce à nous. Elle n'est pas dans les autres épisodes. Je doute fort qu'elle soit dans celui-là. Parce qu'en avis, ils n'auront pas créé un modèle pour le dernier épisode, quoi, juste pour elle. Donc, on peut déjà les retirer ces deux-là de la liste des suspects. Ensuite, nous montons. Sal, c'est un bon gars. Il est manipulé par Stinky version femelle, mais c'est un bon gars. Il nous l'a déjà prouvé, et en plus, selon toute vraisemblance, il est tombé en bas de la machine à cloner. Même si, je l'ai dit, un cafard, ça peut survivre à tout et ça a des ailes. Donc, normalement, il devrait être vivant. Mais ça m'étonnerait. À côté, on a la marionnette. Elle est détruite. Avec le coffre à jouer. Donc s'il revient, ce serait vraiment bullshit, je trouve, parce que... Voilà. Et puis il essaierait surtout de s'allier au monstre, et pas de nous trahir. Au-dessus, je sais pas qui c'est. On s'en fout. Skunkapé, non. Avant de passer aux grands méchants des histoires, les moins probables. Stinky Mech, donc vieux Stinky. Il nous aime pas, c'est vrai, mais c'est pas le genre à nous trahir, c'est pas... On lui a sauvé la vie quand même, on l'a sorti des enfers, donc non. Là-bas, on a le grand-père de Max. Il est mort, on l'a vu. De l'autre côté, il y a sûrement Sam, version vieux aussi. C'est Maximinus et Samuel ou quelque chose, on s'en fout. Ensuite, nous avons Paperweight, donc Papyrus et Dr Norrington, je crois. Ils nous ont prouvé que leur objectif était de se séparer et de retourner chacun à leur propre vie. Ils ont aucun intérêt à nous trahir. Ensuite, on passe au gros truc de gros méchant. Stinky femelle. Elle s'occupe surtout d'essayer de se débarrasser de son grand-père. Je la vois pas essayer de dominer le monde et nous trahir. Sinon, elle l'aurait déjà fait depuis longtemps. Elle essaye de se débarrasser de son grand-père, c'est tout. Enfin, son grand-père entre guillemets. Au-dessus, Skunkapé. Depuis le début, c'est un méchant. On lui fait pas confiance. Il peut pas nous trahir parce qu'on lui fait pas confiance. Le seul que je vois nous trahir, sincèrement, je fais... Regardez.
j'ai pas joué au jeu, j'ai pas joué à l'épisode, j'ai pas regardé de vidéo pour me spoiler. Voilà, j'ai un billet qui traîne là. Ça c'est 10 balles. 10 balles. Je le mets sur la table, là. Le narrateur nous trahit. Et c'est pas un narrateur. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas un narrateur. Il est sûrement derrière tout, enfin, pas derrière tout ça, mais il va nous trahir et va vouloir détruire le monde ou quelque chose, une connerie dans le genre. Si jamais le narrateur n'apparaît pas en tant que personnage tangible de l'univers, donc je veux dire, qui pourra communiquer avec Sam et lui dire que c'est lui qui trahit, entre guillemets, en mode « Oui, c'est moi, vous avez découvert que c'était moi le traître. » Les 10 balles sont à la première personne qui commente, en disant « T'avais tort, je vous les envoie par PayPal, je m'en fous. » 10 balles, voilà. C'est à ce point-là que je pense que ce narrateur est là depuis le début pour nous induire en erreur qu'il est un narrateur. Il n'y a jamais eu de narrateur dans la saison 1 et 2. On est bien d'accord. Là, il y a un narrateur. Pourquoi ? Servir de méchant. Oui, monsieur. Bon, je suis plus ou moins sûr qu'on pourra peut-être même voir Samoun Mac, Skunkapé, Cosmonobo, Stinky encore faire des mauvais plans, mais ils nous trahiront pas parce que ils sont méchants. C'est pas des traîtres. Ils sont déjà méchants. Un traître, c'est quelqu'un en qui tu as confiance, que tu suis et qui te trahit. Et là, nous, l'audience, les personnes qui jouent, pour l'instant, la seule personne qui communique avec nous et qui pourrait nous trahir, c'est Sam, Max et lui. Voilà. Who is it? That remains to be revealed. C'est toi! I'll join you again at the halfway point to give you one final guess. C'est toi! But for now, you have more pressing concerns. Regardez comment il parle! The great Max Beast, his hour come round at last, slouches towards Brooklyn to be born. Les 10 balles sont là. Si c'est pas lui le traître qu'on trouvera mieux d'histoire, les 10 balles sont la première personne qui commente. Et ce sera pas moi. Oh putain. Pour une ville qui est en train de se faire ravager, je trouve qu'elle est en plutôt bon état. Hein. Par contre, c'est quoi ces têtes volantes là? Sleep, sleep. Il a dit dors, dors. Pourquoi il n'y a pas eu de sous-titre, je ne sais pas. Reports coming in from downtown. Oh no! The entire neighborhood of Tribeca has fallen asleep. Those fools! Why did they insist on running that independent film festival? The creature is destroying the city, and the longer we wait, the more powerful he becomes. As acting president, I'm forced to launch the final imperative. No, wait. There's still some of Max in there. I know it. There's got to be another way. We've tried everything, sir. Not quite everything. If you could somehow get a team of highly trained experts inside Max, they might be able to reach his brain and reverse the transformation. But the Maintrons have already attempted to get through every point of entry. Some of the attempts were too horrible to even think about. Yeah, but they've all been avoiding the mother of all orifices, Max's mouth. Enter through the mouth? That's suicide. Ils ont d'abord essayé de passer par le I cul, guess quoi. it's possible. If you could find a way to get him to swallow you whole, there'd be Hey, an Faverly. opening about 3 meters wide. 3 meters. Même would be impossible. même even Papyrus for il a regarde Faverly en mode computer. qu'est-ce que Max c'est que ce used to poulet? eat Qu'est-ce qu'il fout Stinky's dans notre jeu? Megatron brats in one gulp, and those aren't much Je smaller crois que c'est la than première 3 fois qu'on le voit meters. dans la saison 3. Very well, sir. But I can only give you until 6 a.m. At that point, for the good of America, I'll have to launch the attack. I'm Après, on c'est the vrai case. que dans la saison Now, 2, il where est am aussi I apparu dans les gonna derniers find a team of épisodes. highly trained experts. Monsieur Faverly! Greetings, Sam. As the official representative of the theatre district, I offer our full support in this time of crisis. Monsieur Faverly, acteur de théâtre de sitcom, créateur du célèbre théâtre des coquelettes, a le goût de lui-même. Hiya, Mr. Oh, il a un goût de Beverly. poulet, forcément. Want to join the team and help us save Max? Unfortunately, I must decline. Union rules, you know. Can't perform inside any theatre smaller than 500 seats or any creature larger than 10 stories.
And for obvious reasons, I am averse to being eaten. Ouais, on comprend. I am at your service, Sam. Hiya, Mr. Featherly. Want to join the team and... Unfortunately. Donc il ne veut pas. Et on peut pas lui parler autrement. Bon, parlons à l'agent Siphon, Very well. qui est devenu Keep me président, on updated. dirait. Yes, sir. Par intérim, mais reste quand même le président. C'est quoi l'alternative What was that finale? you were talking about? The final imperative? Sûrement A full nuclear nucléaire, strike voilà. against former President Max. Where would you get the Merci equipment les for that? États-Unis. Each of the Maintrons has been fitted with a nuclear warhead and given a programming upgrade so that their song references are Attends, slightly c'est les less robots dated. ça? Also, they can fly now. Quoi? Vous avez recréé des robots? A nuclear strike would wipe out all of New York, not to mention kill my formerly little buddy. Acceptable losses. It's all part of contingency plan 2, devised when Max became president. Acceptable? How can you say... Wait, contingency plan 2? Statistical analysis indicated that Max becoming a gargantuan hellbeast was the second most likely outcome. What was the most likely outcome? Imagine a scenario involving the worst aspects of the Norse legend of Ragnarok, the Book of Revelations, and Weekend at Bernie's. Oh mon dieu. Alors, juste pour info, il a pas dit la petite maison dans la prairie, il a dit Weekend at Bernie's. Je me souviens plus du titre français, c'est Weekend chez Bernie. C'est un film pas très connu en Europe qui parle de deux gars qui vont chez leur patron, Bernie, qui le trouve mort, et au lieu d'appeler la police, ils décident de garder le cadavre et de le faire bouger comme s'il était toujours en vie, avec des fils et tout ça, pour profiter de sa baraque et son argent, le temps que de trouver une solution pour que ça soit pas creepy d'avoir un cadavre. Oui, et le pire, il y a eu Weekend at Bernie's 2. Et dans celui-là, il y a un culte, enfin il y a un sorcier vaudou qui envoûte Bernie parce qu'il avait de l'argent planqué quelque part. Et du coup, Bernie se met à danser dès qu'il y a de la musique et à avancer vers là où il y a son fric. C'est très drôle, mais je vois pas. Donc, Ragnarok, le livre des révélations et Weekend at Bernie's. Je vous laisse imaginer le chaos. Want to join us on the Max Rescue Team President Super Bowl? Can't, sir. The 28th Amendment specifically forbids the acting president to enter the body of any former president. Besides, I have to stay here to prepare the nuclear strike when you and your team fail. Thanks for the vote of encouragement. I'm sorry, sir. I'm lashing out. Est-ce It's que just separation ça veut anxiety. dire que si Hillary Clinton avait été élue présidente, elle n'aurait pas pu baiser Bill Clinton? Awfully convenient that you're next in line for the presidency right as Max gets turned into a giant monster. Yes, Non, sir. c'est pas lui le Convenient traître. And terrible. Si c'était un traître, on serait dans la merde, qui peut effacer nos mémoires. Et il peut résister aux tentatives d'entrer dans son cerveau. How bad's the damage, Super Bowl? As damage goes, it's rather spectacular, sir. The ex-president is the most horrible and destructive creature ever to enter New York, not counting those coming from Long Island. We've had to quarantine the entire island of Manhattan. So you're saying it's just us, alone against some colorful street gangs and a sewer system full of bloodthirsty chuds, unless we can escape from New York? Actually, the Chuds have been deployed to secure the perimeter, sir. A little tolerance and appreciation would be nice. Encore une référence. Ouais, je suis cinéphile, je suis obligé de vous en parler. Escape from New York, je crois que c'est 1980, quelque chose. New York 1980 ou un truc dans le genre. Qui est un film avec Kurt Russell où Kurt Russell va dans New York qui a été fermé, donc mis en quarantaine, avec des gangs qui s'affrontent tout le temps et il doit aller sauver un avion qui est tombé en plein milieu. Voilà, donc c'est vraiment... Je veux plus te parler, agent Siphon, parce que tu me fais trop parler. Will you join the rescue team, Mama Bosco? Sorry, Sam. If this is going to work, you're going to need me operating the radio and monitoring equipment from here. Ok. Paperweight and I will be happy to assist, of course. We will? No, not Paperweight. Sam is going to need someone familiar with creatures of the dark dimension. That's a good start, but you're going to need 5 more people.
a scuba diver, a veterinarian, a psychologist, a dark wizard, and a brain surgeon. Did somebody call me? Sibylle! Oui, elle peut faire tout ça. Oh, elle est enceinte! Sibylle pandémique, mariée à Abraham Lincoln, ex-voisine de Salamax, ex-neurologie, ex-vétérinaire, ex-magie, et la liste continue. Sybil, you've come to help us save Max? What? Heck no. Seriously, did somebody call me? Harry Molman grabbed my cell phone from me and smashed it. But... Oh, all right. I'm in. I'll wait by the car. Looks like you've got your team, Sam. Now go out there and get Max to eat you. That sounded better in my head than out loud. Si Sibylle est là, ça veut dire que Eb est là aussi. Est-ce que du coup je peux parler maintenant à Monsieur Feverly? I am at your service, Sam. It was sure nice of you to pitch in to help save Max, Mr. Featherly. Of course. Anything for this great city, Sam. I would sacrifice my soul itself to guarantee the spirit of theater lives on, and the lights of Broadway are never truly snuffed out. I thought Max destroyed Broadway the first night of his rampage. Indeed. And my theater is now buried beneath 2 tons of his spore. So I have some free time on my hands. C'est pas des excréments, c'est des spores qu'il a dit. Hello, and welcome to the Creature Obliteration and Punishment Society. Obliteration and punishment? You've got it all wrong. We're trying to help Max. Ouais, mais sinon ça We rime pas. will help him to a generous serving of ass whooping. Et sinon ça fait plus cops. What are you guys doing here? We have pledged our prodigious processing power to devising an algorithm that will save the city, if not the entire universe. Ouais, mais You ça, are welcome. ça consiste à tuer Sam, Estimating. à tuer Max. Buffering. Time to completion 3.5 minutes. Well, that's convenient. Only 3.5 minutes to come up with a solution to the whole thing? Oh God, no. It will take 3.5 minutes to come up with the estimate. If we could disguise the DeSoto, we could use it as a Trojan horse to sneak into Max's body like a virus and take out any mind worms or whatever it is that's causing this whole thing. Please don't mention Trojan horses, worms, or viruses around. Évidemment. Ce qui est bien, c'est que c'était des méchants, maintenant ils sont devenus gentils. The DeSoto, we could use it as a Trojan horse to sneak into Max's body like a virus and take out any mind worms or whatever it is that's causing this whole thing. Please don't mention Trojan horses, worms, or viruses around us. Ok, il n'aime pas qu'on parle de virus. So if a gibbon had a microchip implanted... Hey, wait a second. What happened to the Crimetron? Aww. She is on an extended weekend getaway with the Bluster Blaster machine. Aww. Ouch. How's Kurt taking it? I only want her to be happy is all. C'est bien. Je trouve que tu le prends plutôt bien, Kurt. Who needs that Crimetron anyway? Am I right? You shut your mouth. She was an angel designed in California and manufactured in heaven. Have you guys got any ideas about how I can help Max? Our breakthrough Destructo-Match technology can calculate the perfect points to place nuclear warheads for maximum destruction with only PG-13 levels of blood and gore. That is one rabbit who will be multiplying into 1,000 smoldering pieces. Vous êtes pas sympa, vous. Ouais. Pas besoin de vous, de toute façon. Allez. Allons voir dehors les dégâts. Quelque chose me dit qu'on va voyager en DeSoto à l'intérieur de Max. Wow. Efficace. Mais oui, c'est des portes Bosco-Tech. Ouais, ça m'étonnerait que Bosco revienne. Je pense que son voice actor a dû dire qu'il ne reviendrait plus sur le jeu. C'est pour ça qu'on a Mama Bosco à la place. Et qu'il a complètement disparu du jeu. Oh, Abe, t'as un corps? Abraham Lincoln, mémorial de Lincoln réanimé. Maria Sibylle, environ 87 tonnes de force brute. If you're a giant monster attacking the city, am I right, fellas? Now you all know I'm not one for speeches, but I have prepared a few words. Oh mon dieu, c'est ce que je m'attendais. Et t'arrives à faire un discours comme ça,
sans avoir de fiches. Hut, 2, 3, 4. Bye, honey. Be careful. Et il a réussi à te mettre enceinte ou vous avez demandé un donneur? Tiens, Sal. Hey, Sal. Oh. Guess he's still skittish about that whole necking with Girl Stinky, plotting the murder of Grandpa Stinky, and unknowingly contributing to the apocalyptic fever dreams of a mad ventriloquist dummy from the Dark Dimension thing. But what's he doing hanging around Boscotech? C'est louche, mais c'est fait exprès, je parie. C'est comme le fait que Papyrus et Monsieur Norrington viennent avec nous. C'est pour te faire croire, oui, alors ils pourraient être les méchants. Manhattan, a city under siege. But is it, qui, as ça? some would have you believe, Attends. the fourth C'est Jorgen? out of control Ah oui, mais hellbeast c'est le or costume qu'il avait au something début. Far worse. I will cast you into the pit if you walk in the frame again. Over here, you can see. Herr Watchert, your blocking's alive! Oops, sorry, Jurgen. What's new, Beelzebub? No time to chat, Sam. I'm doing public relations work that is absolutely crucial to my enterprise. Satan, le père du mensonge, a pris son poste de PDG de l'enfer après une reconstruction. Actuellement procès pour diffamation avec les créateurs de ce jeu. I didn't even know Hell had a public relations department. We sincerely appreciate your feedback. Now go away. From the great pesto flood of 1908 to the premiere of Starlight Express in 1987, New York City is no stranger to tragedy. But this tragedy... Pourquoi je vais par là? Go Mets, New York rules! I will cast you into the pit if you walk into frame again. Note the lack of tail on the creature, and the tentacles, which are far too busy to be my work. Shout out to all the Crime Stoppers in the 212. Clear the scene now if you value your soul. Sam and Max fans are the best in the world. Eh ouais, on est les meilleurs. Hey Satan, want to join our rescue team for fun-filled escapades inside Max's innards? Now, what could I possibly have to gain from that? Well, it'd be a lot of fun, and you could just pop us all right inside with your magic powers and stuff. Besides, it's just a good, noble thing to do. You're not familiar with my previous work, are you? Any ideas how we could get Max to eat us? You keep asking me to help you, Sam. I don't believe you understand. I'm kind of a bad guy. Mind if I scooch on through and get Pourquoi to j'ai that besoin water du tower? végétal? I cannot deal with more of these delays! Please, Sam. The lighting is perfect right now. Be a good boy and wait until we're finished here. Je sais pas pourquoi j'ai besoin du végétal, je reviendrai quand j'en Where are aurai you besoin filming here vraiment. exactly? It's just juste a leur parler. documentary explaining how I had nothing to do with this giant Max attack. Ah, plausible deniability. More like protecting my brand. Just look at that psychic lummox. It just sits there eating things. Where's the temptation? Where's the cruel, ironic twist? C'est sûr. I want to go on record saying sorry Max blew up your toy box. C'est pas la And sienne. that's another thing. Devil's toy box? I've never seen the thing before in my life. It's slander, pure and simple. On avait compris ça dans the les derniers story I heard épisodes. was it got left behind by some elder gods or something. Exactly. Elder gods. They were already gone by the time I got here. Pinning this on me is nothing but character assassination. J'ai l'impression quand même que les créateurs de ce jeu, ou peut-être bien le créateur de Salamax, étaient très renseignés sur l'univers de HP Lovecraft. So, that bald spot of yours keeps showing up on camera. Can you guys fix that in post? What, is it showing? My stylist explicitly guaranteed it wouldn't be visible. Ok, donc à mon avis il faut que je fasse quelque chose avec ça, mais je ne le ferai pas. Allez, barrons-nous. On reviendra quand on aura vraiment besoin d'huile végétale. On a compris comment faire, maintenant il suffit de parler et il ira.
Looks like Max has been through here. He must have broken a water main while he was at it. Hiya, pal. What's the rumpus? Hey, Flint. Want to join us inside Max's body for... Don't I, Sam? I've got to beat cheeks while the beating's good. Okay... Don't fret, Grandpa. I'll put the pinch on those grifters trying to take you for a ride faster than you can shave a hobo's coin slot. Ah, donc il y a toujours ce complot contre lui. Have to do that with the lingo getting all disturbing. And it's always about hobos for some reason. Ah! Blasted! That's an Irish lullaby. Can you not do something about your wee friend here? I think if you just apologize for calling him short, we could put all this behind us. It's nae worth it. Were you making your diabolically delicious demon dogs? Aye. I really thought they'd bring the city together, too. That actually sounds kind of generous, Grandpa Stinky. I know, especially since everyone in New York would be hooked, and then they'd have to come to my diner to get any more and make a fortune. And now I suppose you expect me to be giving you my super secret recipe. Pas vraiment. Well, yeah, that'd help. All right, there you go. That's it? Of course that's it. It's just a recipe. Why do you always have to make things so complicated? Oh, bah... Merci, écoute. Do you want to join us for an action-packed fantastic voyage inside the body of Max? Do I? Do I? No! Oh, come on, Grandpa. Every action rescue team needs an unlikable one who's first to get picked off when the killing starts. Well, I can't. I'm washing my beard tonight. Ah bon? Have you and Stinky patched things up since your birthday party? She and that bridge and tunnel and sewer boyfriend of hers are up to something. I guarantee it, and they are not going to catch me by surprise. I think you're being too hard on Sal. I'll bet if you just talked, you'd find out you had a lot in common. Like what? Well, you're both almost impossible to kill, you like dark places, and you hiss a lot. C'est vrai. Quelle livraison. What's with the delivery truck? Obviously, I'm delivering food for the war effort. I don't see anything in there but a bunch of cornmeal. That's because these flaming parasites ran off with all me wieners. We must feed the host. Pig lips and sphincters make us stronger. We regret nothing. Ok, je viens de comprendre. Il faut que je transforme Now what are you going to do? Heading back to my diner. ma bagnole en corn dog. But you'll be crushed. J'ai la recette et apparemment ils ont l'air obsédés par les saucisses. Come play with us, Grandpa. We will whisper sweet stories from the congressional record. I haven't slept in 3 years, and I ain't about to start now. At least move your truck. You're parked in a red zone. If you want it moved, then you'll have to do it yourself. Ok. Thanks for the recipe, Grandpa Stinky. Yeah, good luck with that, Marmaduke. Now, I've got to perfect a recipe of my own. Donc, c'est bien ce qui me semblait. De l'eau. Donc, c'est la flaque qu'on a là. Du substitut. Donc, à mon avis, c'est la bagnole, ça. Parce que c'est du pur porc produit par le producteur Frank. Ou du substitut. 1 tonne de cornmeal, on l'a là. 800 gallons de vegetable oil. C'est sur le toit. Et un œuf. Bah, on a tout de suite compris sur qui ça allait tomber. Jürgen, let's take it from the top. Ok, corn dog. The last box of corn dogs in the entire city. Corn dogs? Gimme, gimme! Voilà, qu'est-ce que je disais? Dog me, Sam. Keep them coming. Go on, beat it. Donc ça doit être ça, les... Those imposters like corn dogs as much as the real Max does. I hope that means the real Étant Max donné is que still oui, somewhere inside that lumbering sack au of cas où doom. Cthulhu est le maître des rêves et il se nourrit de nos cauchemars. Autrement dit, s'il apparaît dans notre monde, il va nous rendre fous et essayer de nous faire dormir pour qu'on fasse des cauchemars de folie et s'en nourrir de notre folie. Et je crois qu'ils l'ont un peu retiré, ça, le côté un peu rendre les gens fous.
Mais bon, quand tu vois cette créature qui se balade dans notre ville, toi, tu deviens dingue, quoi. It's my government-issued jar of chocolate-covered espresso beans. Everybody in the city got one to help us stay awake against Max's creepy spores. They were giving out cans of Head Rush brand energy drink, but it all got recalled on account of the high fructose corn syrup and tiny shards of broken glass. Donc ça c'est les corn dogs. No, these are too delicious to waste. J'ai une petite idée. Est-ce qu'on peut faire à la Jurassic Park? No, these are too delicious to waste. Something smells good. Oui, on peut faire à la Jurassic Park. Come on, Max. Here, boy. D'accord, j'ai compris ce qu'ils veulent que je fasse comme ça. Voilà. Il attrape ça. Je me déplace ici. Ah oui, c'est vrai. Et là, il n'y a plus de corn dog. Et il lâche l'affaire. Voilà. Première étape, fait. Everything checks out here. Deuxième étape. On va peut-être parler à Sibyl avant et Your peut-être s'en eyes aller are après. getting very, very heavy. Oh, hi, Sam. With the modifications I've made to the DeSoto, we should be all set to travel through Max. Mais pourquoi est-ce que tu You'll mets just une need tenue to en find a way cuir to get it inside it. pour être enceinte? T'as pas une salopette ou quelque chose comme ça? Parce que c'est un peu perturbant de voir ton nombril qui ressort là. Are those fake Maxes bothering you? Des sports. Ça c'est des sports. Sam, Moi je pensais juste que I'm in my c'était des fifth manifestations de la trimester folie qui here. essayaient I de couldn't nous sleep even if faire I dormir. wanted to. Nice work, Sybil. I didn't know you were into cars. Oh, you know, after college I got together with a few of my girlfriends, and I know it's a cliche, but we opened a chop shop. Suction wheels, antibody-proof paint job, and an exhaust system rich in omega-3. And what's that I smell? I thought you would appreciate that. Wiener-scented air fresheners! Sybil, you're the best. D'accord. C'est pour ça que ce sera le Are you sure it's substitut safe for you to à go la on this saucisse. mission in your, condition? Don't worry, Sam. I've talked to the best OBGYNs and the finest classical sculptors, and they all agree that everything's fine. I'm not due for another 2 weeks at least. Attends. Il est où? 10 balles. Elle perd les os avant la fin du jeu. Même avant les crédits. Voilà. Ça ferait 20 balles si jamais à la personne qui commentera en premier. Si jamais mes prédictions ne se réalisent Can you pas. help me out with this recipe, Sybil? Sorry, Sam. I can Et je suis strip un homme down de a parole. DeSoto, psychoanalyze a serial killer, and carry a national monument in my body for 13 months. But I never learned to cook. 13 mois? I don't even own a mixing bowl. So, looks like you and Lincoln had an, eventful honeymoon. Oh, it was absolutely magical. He took me back home to D.C. to introduce me to his friends, and then one night, as we were out on the White House lawn, looking at the stars, he just suddenly took me in his... Ah! Sam? Sam, are you okay? What? Oh, sorry, my brain went into shock for a second to prevent permanent damage. Please, go on. Not much more to tell, really. 13 months later, and here we are. Well, I'm glad you two had a nice honeymoon, even though you must never ever speak of it again in my presence. Oh, that's sweet. You know, I wanted to thank you and Max for introducing me to Abe, and I know how much you both like new guns, so before I left, I got you both a surprise. Ooh, gimme! Where is it? Shut up, not Max. But seriously, Sybil, where is it? It's in those boxes of stuff I gave you for safekeeping. Oh. Okay, see you around, Sybil. Tes affaires sont dans les égouts et elles appartiennent désormais aux hommes taupes, ma vieille. Hey, corn dogs. They're good, and good for you.
Ouf, j'ai cru qu'il allait prendre civil à un moment. Bon, on l'aurait... Merde, j'ai encore appuyé sur espace. Pourquoi avoir fait de espace le truc de base pour... Allez hop. Lâche la bagnole. Et je pense savoir ce qu'il va falloir faire pour que... Coming into view is the Sam, dear. Avant de parler des coulisses, parlons de Jürgen. Hello, Jürgen. Satan's got you as his cameraman now? Sam, please. I'm a German vampire. Filmmaking is in my blood, as is the blood of several German filmmakers. Pardon, je suis allergique à la connerie. Pourquoi t'as repris tes vêtements? D'ailleurs, voilà, ça c'est le skin qu'il avait dans le passé. C'est-à-dire, il avait d'abord la tenue normale et après il l'a eu en tenue noire parce qu'il est devenu un vampire. Mais du coup, quelle est ton est-ce que t'as une excuse? You wouldn't be able to handle it, Sam. Just between you and me, the talent is insufferable. Est-ce que t'as une excuse pour avoir déteint tes cheveux de rouge à noir? He's Satan. He doesn't have a good side. Ouais, ça on l'avait compris avec le... wardrobe you've got going on there, il lui dit. Figures you would not understand. The goth look is so 3 years ago. Pas du tout. 1900 retro is the look for fall in New York City. Plus, it's a lot cheaper. Sam, what happened to you to make you so cynical? Non, j'aime bien c'est qu'il a dit c'est moins cher parce qu'il y avait déjà ce modèle dans le jeu. Ils allaient pas payer pour ajouter un modèle qui est... Enfin, un modèle 3D, un nouveau modèle 3D de Jürgen version gothique juste pour le dernier épisode, quoi. Yeah, we're getting a little shine off your... Ok, hop. Et maintenant, je parie que ce qu'ils veulent que je fasse, vu qu'on a vu que ça marchait très bien, et que ça a la même forme, et que normalement personne ne se fera avoir, mais on est dans un jeu vidéo. Check, check. Succubus, succubus. Is this thing on? Yay! Allez, verse ça dans l'eau. Pardon. Alors, vous êtes calmés, vous deux? Are you okay, Satan? That was quite a fall. I've had worse, but I can tell when I'm not wanted. Come on, Jürgen. Oh, thank wickedness, that nightmare is finally over. Let's go back to hell. Oh, right. Là, vous allez dire que c'est débile de ne pas avoir ajouté un modèle pour Jürgen parce que c'était déjà... ils ont ajouté un modèle pour Satan, pour Sibyl et ils ont rajouté Abraham Lincoln. Oui, mais Jürgen était déjà dans le jeu. Du coup, pourquoi rechanger? En plus, si je suis bien, Jürgen n'était pas obligé d'être là. Ils auraient pu mettre n'importe qui d'autre. Comment ça? Eh ben, je sais pas, ils auraient pu mettre Bradiculture. Ils auraient pu mettre, Hug Bliss. Ils auraient pu mettre n'importe qui sur ce toit. Mais ils ont choisi Jürgen parce que son modèle était déjà présent. Allez, toi, I am... You wouldn't know where I could get an egg, Mr. Featherly. Oh, I see how this works. Everyone assumes that just because I happen to be poultry, of course I know where to score them some eggs. It's for a good cause. Very well. Bear in mind that this is strictly a one-time deal. Noted. Me. Unique New York, unique New York, unique New York. What's the problem? I can't do this with everyone watching me. I don't think they're watching you, Mr. Featherly. There's a giant monster attacking the city. It's good of you to say so, Sam, but my magnetism and stage presence are undeniable. I simply cannot do this until everyone turns around and gives me some privacy. I simply can't help you until you get everyone to turn around and stop watching me.
Ok. Getting giant Max to eat you is gonna be tricky. Any luck yet, Sam? Would you guys mind giving Mr. Featherly a little privacy? Is he going to do something fascinating and disgusting? We have got to see this. For, science. Non, ok, ça ne marchera pas. Why are you still working on that destabilizer, Mama Bosco? You got your body back. I'm still trying to find a way to get Dr. Norrington back to his own dimension. Yog Sagoth is my lord and master always. But I think we could use some time apart. So far, I've only been able to manage quick jumps of around 15 seconds or so. Sounds neat. I want to watch. Ok, là, ils sont partis. Very well. Keep me updated. Yes, sir. Wow, would you look at that, Agent Superball? I see nothing of interest, sir. You were only turned around for like 5 seconds. That was enough, sir. I saw more than you can imagine. Worlds within worlds. Is that a trio of time-traveling mariachis at the front door? It's much too early for my birthday. Whoops, my mistake. It was just a bunch of regular Ok, attends... Qu'est-ce que je... Oh boy, another interesting thing. This is growing tiresome, sir. Ok, ça marchera pas. The real tragedy of Max turning into a giant monster is... Ok, ça allait faire venir. See anything familiar? Just the usual screaming void past the brink of infinity. We'll have to try again later. Comment faire se retourner tout le monde? On vient de découvrir comment faire partir Monsieur Papyrus. Very well. How bad's the damage, As damn it. We've had to... So you're... Actually, the chuds... Ok, ça on a déjà vu. Please press or say. Je parie que c'est ça. I swear I have been careful. It was only that one time. J'appuie sur un Never bouton. be too careful, guys. You better run a scan or something. We're sorry. This will require us to go through a full reboot. We would be unavailable for approximately 30 to 60 seconds. We'll find some way to manage without you. Shutdown commencing. Ok. Will I dream? Just hurry it up. Ça c'est fait. Any luck yet? I want... Indeed. Perhaps... Hop, dépêchez-vous. Et je suppose que la seconde où Very l'agent well. Keep Siphon me se updated. retourne. Yes, sir. Ooh, is that a rooster laying an egg? What? Where? Finally. It's going to take forever to get my figure back. Thanks, Superball. I desperately wanted to see that, sir. Ask him if he'll lay another one. Maybe some other time. Ok, hop, ça c'est fait. One recipe to rule them all and one egg for binding. Nerd! Now, how am I going to find a way to heat this up? Bah, je suppose que les The têtes potion is flambées. completed, my brothers! We Voilà. must feed the host. Blessed corn dogs! Last one in's a stinking parasite! Beautiful. Tous à bord. Okay, everybody, put your shoes on. It's time to leave. Ils ont pas l'air convaincus. Disgusting!
Qu'est-ce qu'ils font là? Ils discutent? Paperweight, don't let any of it get in my mouth. Uh-oh. Hey, Mametrons, I found a suspicious-looking corn dog just lying here. It's like lying in a puddle of carnival vomit. T-17 to base. Commencing bomb disposal. Gotta get that boom, boom, boom. All right, Ils sont let's do toujours this. fans de musique pop. C'est l'intro? Ah ouais, c'est l'intro. On est à quoi 40-50 minutes de jeu et c'est seulement l'intro. La ville. Qui n'ose. Pas dormir. Oui, c'est le nom de l'épisode, donc quand j'ai vu la deuxième carte, j'ai compris que ça allait être le nom de l'épisode. Il y a une petite peluche lapin. La ville qui n'ose pas dormir. La ville qui n'ose pas dormir. Et donc, nous voici dans le corps de Max. What the fuck? Well, here we are in Max's stomach. C'est étrangement confortable. Trespassers will be digested. Ah, cram it, Flame Brain. GI to brain, GI to brain. Trespassers in the stomach. They look quite delicious. Fascinating. The psychic feedback from the dark dimension has planted an image in our minds, causing us to perceive the creature's organs as if they were an actual kitchen. No, this is pretty much what Max's insides have always looked like. We've got to get up to the brain so we can get out of here, Sam. If we're gonna save Max, we can't waste any time. Plus, I really have to go to the bathroom. Ok. Où est-ce qu'il faut utiliser ce If tube? I remember my high school biology, this tube leads up to the brain. Why isn't it moving? He just ate us, so he must be going into a food coma. Oh. That's not good. Even when he's not a colossal monster, Max's food comas can last for weeks. Un mixeur de This must be nourriture. how Max digests stuff. Like the tender morsels of wayward travelers. I'm an elder god, and even I found that creepy. Bah, si c'est avec ça qu'il digère, tout ce qu'on a à faire, Hope this works. c'est le réveiller. There's enough caffeine in here to make even a film blogger get up and move. What was that? Bah, c'est lui qui bouge. Hang on, everybody. Ah, voilà. Allez hop, tout le cerveau. Ladies and horrible monsters first. Not you, not Max. But I'm a horrible monster. Oh. C'est bizarre de jouer au jeu Last sans stop, the Max, cerebral cortex. mais avec Max. I suppose that Max's brain always looks like a living room, yes? Well, Max is host to all kinds of weird parasites, and he likes to be a good host. Aha! Well, there's your problem. Greed galloping Golgi and lipstick on a Vespa with a leather-bound day planner. It's mind worms, right? I bet Featherleaf $50 it was mind worms. It's a tumor. Damn it! Apparemment, il n'y a pas que moi qui fais des paris à la con. Teeming with dark energy as well. Still, once we've removed it, your friend should pop right down to normal again. Assuming that's what you really want. Why is it glowing? Sam, come here and take a closer look. Putain, tu vas me faire électrocuter, c'est ça? I bet if I touch it here, he'll start speaking with an Australian accent. Yow! It shocked me. The brain synapses are firing at an alarming rate. The voltage is quite high. Whoa. God, get away, fake Max.
Do you find my warmth alarming, Sam? The freaky creature is correct, Sam. We won't be able to operate until you can cut off the power to the brain. The medulla oblongata acts as kind of a circuit breaker for the brain. If you can cut it off, we can get to work. Okay then, experts. Where do I find the medulla oblongata? Perhaps behind this door? Ok. Donc les tubes. Il y a le tube qui mène à l'estomac, un tube qui mène au bras, une This télé. low-tech optic nerve will give me a once-in-a-lifetime opportunity to literally see the world through Max's eyes. Un feu de cheminée, on s'en fout. Une It's étagère à Max's disques. collection of ideas for novels, in audiobook on vinyl form. Glad to see he's keeping track of them. He's always coming up with these things, but I assumed they just flew out of his tiny, oversaturated brain. Je peux les prendre? The Happenstance at Ghastly Manor. It's a loosely autobiographical story of psychic horror. A Killing Comes to Murdersburg, a Flint paper mystery. Oh, this is the hard-boiled noir fan fiction Max was telling me about. une fanfiction. It's Max's heartfelt Inuit coming-of-age story. Are you there, Great Bear Spirit? It's me, Knutschluck. Et ça c'est quoi? That's Max's gripping historical fiction thriller, The Eli Whitney Dilemma. Also, coincidentally, the name of Max's experimental fusion jazz band. C'est tout? Bon, apparemment. Et je suppose qu'il faut les jouer là-dessus. Mais pourquoi est-ce qu'on les a d'ailleurs? Knutschluck wiped the last remaining ichor and blubber from his carving knife, then sat down on the one patch of ice not covered by walrus intestines. Why so sad? Asked Paco, his faithful deer-tick companion. It was a clean kill. I know, sobbed Knutschluck, but there was no one here to see it. Oh, j'ai l'impression qu'il pleure. C'est revenu en jeu. D'accord. Donc, ce qu'ils viennent de dire, c'est voilà, quand il était en train de il observait son couteau après que la glace immaculée était recouverte des intestins d'un morse, et là le chasseur a dit au petit Inuit, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Il a eu c'était un super coup, et là il fait je sais, mais c'est juste que je n'ai pas pu le donner moi-même. Là, donc j'ai l'impression que ça rend Max triste de ne pas donner le coup fatal. Après tout, on est dans l'esprit de Max. Par contre, si c'est tout en anglais, je vais juste en tourner deux, quoi. Zack ran down the hallway. The vision's coming fast and furious now. A dumbwaiter spraying torrents of pus. An ocelot wearing lederhosen. A beautiful red-haired woman gets a paper cut on her thumb. But when she tries to use the spray antiseptic, the bottle starts screaming at her in Tagalog. Whatever the visions meant, one thing was clear. Something very strange had happened in room 415. Ok, c'est trop dur à... This must be... C'est trop dur de vous faire comprendre. Tant pis, hein. Shuffling noises from the other side. He wasn't alone in the house. His hand trembled as he wrapped it around the handle, then summoned every ounce of his pouvoir de téléportation to raise the axe above his head. The door splintered as he swung the axe again and again, ignoring the terrifying shrieks of, "Why are you doing this?" Qu'est-ce que... Did everybody get all staticky and find themselves in the stomach again? I detected a spike in psychic energy coming from the monster. Is everyone okay? We appear to be in some sort of game room. You are now at the mercy of the brain, Butterball. Max must be using his psychic powers to keep us from entering the brain. Yes, they're very fussy at this age. He's just looking for attention. Better to ignore him. Okay, that's dumb. But I've got a better idea. If we could put enough electrical current through Max's body, it'd temporarily short out his powers and let us inside the brain. But that would take a voltage of at least 46 hellijoules. The only place in the city with that much power is the electric plant down in Battery Park. Then we've got to find some way to get control of Max's body and take him downtown.
Ok. Donc il n'y a qu'un seul tunnel, il faut que je retourne au cerveau. Mais je ne touche pas la porte. Je vais essayer d'aller dans les autres sections du cerveau. Par contre, il y a des tentacules ici, je suppose que ça va me... Ça m'empêche d'accéder à ce tube. Donc ce sera important plus tard. Alors, allons dans les What jambes. part of Max's body do you spore guys come from, anyway? We are spawned in the screen. Non, mais je voulais pas ça. Je voulais pas parler à vous, les têtes. Je voulais entrer là-dedans. Looks like some kind of exercise room? Oh, hey, Sam. I think I found the manual override for the leg controls here. I had to rewire some of the nerve endings, but now all I have to do is walk on this treadmill and we can make Max walk wherever we want. Great work, Sybil. That's about the stupidest thing I've ever heard. What was that? I didn't say that out loud. Consecrated Kreskin on a communion wafer. She's reading my mind. I'm not reading your mind, Sam. The brain must be broadcasting your thoughts or something. Just ignore it so we can get to work. Come tell me when you're ready to start moving. Hi, Sybil. God, she's huge. Oh, What non, was that? on dit pas ça une femme enceinte. I didn't say anything. What is she carrying? A baby or a yak calf? Excuse me? Are you calling me fat? Fat Vu doesn't le cover père, it. je Come pense to qu'on a de think la of it, a chance qu'elle circus soit tent toujours wouldn't en cover vie. it. I'll have you know that I am carrying the miracle of life, the promise of a new generation, and the affirmation of hope. What's your excuse? Encore une fois, la saison 3 est très dure sur le poids de Sam. It's not my fault, Sybil. The brain is broadcasting my thoughts. Maybe it's better this way, now that I know what you really think. No, it's twisting my thoughts. I think you're just as lovely as the day I met you. Don't think that. Don't think that. Can't you see what's happening, Sybil? The brain is trying to turn us against each other. Maybe you're right, Sam. We should work together. But not too close together, because our gravitational pull could flatten me like a pancake. I think what you're doing is a really wonderful, beautiful thing, Sybil. As long as I don't have to see your mutant human statue offspring. It's very noble of you to bring a new life into the world and usher it to greatness. Or at least usher it into a dark basement or a carnival freak show to live out its freakish existence unseen by normal people. I'm not helping, am I? Nope. I've changed, Sybil. I totally get the whole parenthood thing now. You do? Tax deductions. Nice. I don't think you understand at all. Why don't you hop on that treadmill? Oh, so you're not even trying to be subtle with the fat comments anymore. Come on, Sybil. It's going to take all of us working together to save Max. And by the looks of it, you could be doing the work of 5 or 6 of us at least. Ugh! You just don't understand what I'm going through, bringing new life into the world. Well, getting her to help is turning out to be at least as painful as giving birth. Ok, je pense que See on you n'est pas around, encore Sybil. prêt pour qu'elle le fasse. Maybe I can find something to make her less hysterical. Ugh! Can you believe this guy? I find the entire situation to be very contrived and misogynistic. Pourquoi tu lui parles? Je croyais que c'était mon imagination, ces têtes. Tu te rappelles pas? Une drape de Max has carbone. really got to cut down on the carbs. I always suspected Max was using performance enhancers. Fuel Endorphine. for the disgusting machine that is Max's body. Ouais, je pense que je ne pourrais rien prendre de là. It's On va just tout de même hormones. essayer. Oh, maybe it is just hormones. I just wish there was somebody who understood what I'm going through. Donc, est-ce que je peux prendre les poids? Free weights? They're only free while supplies last. I'm kidding, of course. Sleep. The sparring dummy inside Max is in a lot better shape than the one on the outside. He has already ripped out the intestines, though. That's awful cute. Je peux pas prendre les gants? Non. Un ballon de Medicine gym? balls. Come on, Sam, you're inside Max's body. They're medicine balls. Think. Hmm. No, I got nothing. Oh, dommage.
T'as pas le droit, c'est un jeu Peggy 12, donc tu n'as pas le droit de dire que c'est des couilles. Allez, entrons dans ce tube-là. Je regarde le temps parce que j'essaie de faire des épisodes quand même... Oh, on dirait qu'on est dans... I'm finally seeing it in person. This must be where Max keeps his junk. Ah! Nah, that's a couple of stories down. There's got to be something in here to take my mind off Sybil's condition. C'est genre, c'est là que Max... On a eu, c'est ça qu'il faut que j'utilise, quoi. Ah, c'est là que Max garde ses affaires. En fait, junk, en anglais, ça peut aussi vouloir dire service 3 pièces. Du coup, quand il a dit, ah, ça doit être là ça doit être là que Max garde son service 3 pièces, la tête a dit, non, c'est quelques étages plus bas. Et donc ça, en fait, c'est juste la poche où il garde ses affaires. Genre, il y a son flingue, là. I've never actually seen Max buy a gun. I think his body just naturally secretes them when needed. Ruban encreur. I'm always going around leaving junk scattered throughout the time stream, and Max is there to pick up after me. We make a good team. Un cœur, les mariachis. Max got me that set of mariachi frogs for my birthday. Yeah, that's a real exciting story. What are you waiting for, you Pulitzer? En fait, il attendait que les mariachis apparaissent, les vrais. Chaussettes. It's Max's gigantic money-filled sock. I thought he was lying about that. You're just too cynical. That's the kind of change I can believe in. It's the Freelance Police Handbook for Racial and Cultural Sensitivity. The commissioner gave it to us because he said we keep reducing people to obvious stereotypes. Yeah, you know how those British Columbians are. Yeah, but the commissioner's one of the good ones. Ever since he became president, Max has had to carry his birth certificate and all his dental records with him at all times. To prove he was born in America? To prove that he was actually born. Donc on peut pas voir la lettre, ni les céréales. On a toutes nos affaires de nos from trucs. the mafia-free casino. I got to keep the tail end in my inventory. Comme je disais, c'est là qu'il y a toutes les affaires de nos... Oh, il a gardé ça. Max has been withholding evidence from another case. That'd cause all kinds of messy legal entanglements, if we hadn't already blown all those mafia guys up. Hey, I remember those cases with the thing and that other thing with the stuff. Don't sweat it, Sam. We don't remember any of that stuff either. C'est bradiculture et ça c'est les lunettes d'internet. Car bombe. That old game is from when we were going through our self-conscious, edgy, politically incorrect phase. Yeah, when did that stop anyway? I'll let you know as soon as it does. Je sais pas. Par contre là, ça, c'est, vous vous en souvenez? Ça met Max hit the road. Ah, I remember that old bucket of fish. Things were so much simpler back then. Ouais, c'était en 2D. Because I remember them being a lot more complicated. Well, it was a different kind of complexity. And a lot longer, too. Plus the voices were... Okay, Fake Max, we get it. Les voix étaient bien. Et là, il y a un truc qui s'appelle Snucky. C'était aussi dans Sam Max Hit the Road. Par contre, ça, je sais pas d'où ça vient. Car bombe, c'est peut-être un jeu où il y avait Sam Max comme perso. Hein. Mais peut-être pas un jeu Sam Max. I knew it. Max has been trying to poison me. Luckily, I've been eating enough fudgy freezes to build up a chocolate immunity. Donc maintenant, je vais regarder l'objet qu'ils nous ont fait regarder directement. Our old roach farm? No way. I'd forgotten all about that. C'est aussi Sam Max Hit the Road. It is. One of the eggs is about to hatch. It's beautiful. Huh? Papa? Now I am, little champion. Now I am. Comment faire? Il y a des câbles au It's a big sol. nest of spare audio video cables. These are just what I need for... Well, that's about the worst thing that could have happened. Oh fuck, il m'a transformé en... Ah ouais, je viens de me rappeler. Sam le Destroyer, c'est la statue en enfer, ça.
parce que j'ai vu l'inscription. Ah, apparemment je peux faire tomber. What's happening? Désolé petit, mais j'ai besoin. Hang on. Help me! Whoops. Oh well, any cockroach foster son of mine is plenty resilient enough to survive a good vacuuming. Ouch! Comment je fais pour devenir normal? Hey, watch it! You gotta bring the whole place down! C'est bon, en utilisant le tube, ça me retransforme apparemment. Ah zut, je voulais regarder le... Bon, tant pis, on reviendra si on a besoin de revenir. Parce qu'il y avait le costume de son ancêtre dans la pièce. Bon, je suppose que le fait d'avoir un fils maintenant... Allô, le jeu... Max has really got a... I always... Oh là là, j'ai un bug. Fuel for the... Don't worry, Sam. Who's worried? It's just hormone. Oh. Ok, en faisant ça, au moins on voit Sibyl et l'autre tunnel. Tiens, regarde, j'ai un enfant maintenant. What is that, a roach? Ugh, gross. Well, I never. Don't give it to me, Sam. Take it outside and kill it. Don't listen to her, Sam Jr. The mean lady is on heavy medication and doesn't know what she's talking about. Wait a second. You really do care about that roach, don't you? He's the promise of a future generation. Not that you'd ever understand. I think I underestimated you, Sam. You really do have the heart of a parent. And a real parent, not keeper of some half-statue freak show. I'll pretend I didn't hear that. Let's get moving and save Max! Hallelujah, Sam Jr. Now that we've motivated our fellow Lifebringer, we can control Max's legs and haul his terrifying bulk across the length and/or breadth of the city. Ok, donc ça c'est fait. Donc on peut contrôler désormais les... Allons au tube cervical. Et j'espère que ça va pas rester comme ça tout le long, parce que sinon ça va être terriblement dur. Non, c'est bon, c'est revenu normal. Ben, je vais m'arrêter là pour l'instant. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Je vous dis à la prochaine sur DarkOtaku Gaming. Tac, c'était Devil. A plus.